A special report about the election wounds that are still festering a year after the handshake that brought relative calm to the country. Well, for scores of families and tens of individuals, elections in Kenya have meant permanent change to their lives in a deeply negative sense. As President Uhuru Kenyata and ODM leader Raila Odinga marked the first anniversary of that handshake, several people and indeed many families marked a year of agony, injury, wounds and even death presented to them by the August 8th and 26th October 2017 elections. That's right. From Baby Pendo to Master Mutinda and Stephanie Moraa, the pain of the losses remain too strong to bear for their families. Now, Citizen Television's Purity Mwambia visited the victims of the 2017 elections and narrates what remains an ongoing ordeal for many. Do elections have to be a matter of life and death? Here now, ink of blood. Sitakangi kuona polisi hata karibu na mimi. Sitakangi kabisa. Walimpiga kwa kifua, ikaingia ikakata roho mara mbili, ikatokelezea na nyuma. Hao walipanguka, yeye kijana sasa kaanza kurishwa marungu, pigwa. Between the 8th of August and November 2017, the Kenyan police tortured, butchered, and even murdered innocent civilians. Those who survived continue to suffer in silence with wounds that take long to heal and painful memories that just never go away. A protracted election dispute between Jubilee's Uhuru Kenyata and Raila Odinga of NASA picked its victims from the lowest ranks of the society, most of them the poor of the slums, babies of the society's nameless, or just some regular common man caught up at the wrong place at the wrong time. Those who survived feel forgotten. Junakaanga nafikiria mtoto wangu. Machozi yanaanza kutoka. Hata hizi picha sitakangi kuziona. Mimi ni kifo niliitiwa. Mtoto ametoka kwa nyumba, sasa ni kuitiwa kifo. This is Elizabeth Katungu. On the 28th of November 2017, police shot her 7-year-old son, Geoffrey Mutinda, dead. On that fateful day, the police had been deployed to stop opposition leader Raila Odinga from holding a rally at Jacaranda grounds in Nairobi's Donome Estate. Kama mama mzazi, hiyo kitu kwangu inakuanga ngumu. Na niumizanga roho mpaka wale. Mtoto wangu vile alikuwa mwerevu shule, vile nilikuwa nampenda kama mama, hiyo kitu inaniumizanga roho sana kabisa. Mutinda was at home playing in the balcony of their neighbor's house when the police bullet struck. The same bullet also hit Agnes Bindia, who was pregnant at the time. Nilikuwa naanika kwa hizi kamba. Alafu ndio niliona mtoto pale alikuwa amepigwa risasi. Nikashindwa kukimbia, mama mmoja ndio alikimbia akamuokoa. Sasa kuangalia mimi niliinua kukimbia hivi nikasikia mwili imekataa.
She underwent an emergency cesarean surgery to save her life and that of the unborn baby. Mimi nilimuita blessing maana yani alitoka tu kwa bahati. Labda ndio aliokoa maisha yangu. Mtoto alishutiwa hapa. Risasi ikapitia na nyuma. Nikiona polisi hata awe ni nani, nasemanga hata nipadana na polisi hivi kwa barabara na anishike, naweza kuambia fanyeni venye mlifanya mtoto wangu. Investigations by the human rights groups have put a death toll at 92. Most of them were shot on the head and on the chest. Baby Pendo, at just 6 months of age, was not only the first but also the youngest victim. Moraa, only 9 years, Geoffrey Mutinda at 7 years, Michael Koth, who was 14 years old, and Adam Chetenai, 17 years, were all young and innocent victims of police brutality. The Kenyan police prematurely ended their journey on earth. We can address media. Si walimpiga, walimpunja spinal cord, wakafunja mguu yake, alafu wakamchinja na kisu. Saa ile walikuwa wanatoa risasi. Caroline Auma is still mourning the death of her son, Michael Koth, who was tortured, killed, and butchered by the police. He was a Form 4 student at Vihiga Boys High School. His life was cut short by police officers at Kondele in Kisumu. Na nilikuwa na balance ya 10,000. Sasa nilienda na yeye, mwalimu akatufukuza, tukarudi. Lakini siku hiyo hata tukukuwa na pesa ya kukunywa chai. Jirani nyingine ndiye alimpea yeye 20 bob. Na mimi hata sikukuwa na sabuni, nilienda kutafuta sabuni. Nikiingia tu hapa kwa nyumba hapo kwa stairs, kuna msichana mwingine akakuja kama anakimbia. Ati mama Mike amekufa. She is yet to heal from the scars of police brutality. Hata sitaki kuona polisi. Sitaki kuona polisi. Na mtoto yangu hawezi kuwa polisi. Sitaki. For 3 months, the victims were at the mercy of trigger-happy police. On the 8th of August 2017, Kenya went to elections. In the dead of the night, police did the unthinkable. Walikuwa tudoana kukuja hivi. Sababu sisi tulikuwa watu wa mwisho. Sasa walitupiga na hasira yao yote. Na after waliwapiga walianza kusema nini? After kutupiga then somejia mimi vile walinipiga mtoto. Nilisikia mtaka ameshika kwa nguo. Nikasema nini mbaya? Amgeuza hivi vile nimegeuza hivi. Nikaona kichwa chake imefura immediately na povu inatoka kwa mdomo. Baby Pendo was a special child to her parents. I had a miscarriage 6 months. I tried again. I had another miscarriage. To overcome the trauma, she decided to have another baby. Mimi nilikuwa na miss mtoto. Yani kumwona vile na grow, yani naweza sema ni kama polisi walininyima ile raha kwa mama. Hata vile Penda alikufa kama kuna hii alama ya wino kwenye mkono. Sasa ninakuonyesha nilipiga na mtoto wangu kura. Yani nilifurahi kwenda kuchagua mwenye nampenda. Na hiyo furaha haikukawia, ikakuwa majonzi kwangu. Mimi kura yangu ililala na mtoto wangu. Siwezi piga kura tena. On February 14th, the High Court in Kisumu said the police had a case to answer and ordered the Directorate of Criminal Investigations to conduct further investigations into the killing of Baby Pendo. In her memory, Kisumu residents have renamed the Odinga Street Baby Pendo. On the 11th of August, I therefore wish to declare
Honorable Uhuru Kenyata. Moments after President Uhuru Kenyata was declared winner. Mtoto alikufa akitana, Mose nisaidie, Mose nisaidie. Eti Mose nisaidie. Na akanishika mguu. Akalala na nyuma. So mimi sikujua ni nini. Sasa kumpindua hivi ndio naona kama huku kumebomoka huko nyuma yake. So kuangalia hapa ndio naona tukashimo kadogo tu. So mimi kuniacha tu, hakuniacha kwa haraka, aliniacha tu pole pole tu hivi. So hii time yakana niacha, kumbe ndio alikuwa nakufa. Stephen Moraa, a 9-year-old girl, was shot and killed in Mathare. On that fateful day at 10 a.m., Moraa was playing with her friends on the balcony of their house when police bullet hit her on the chest. Walimpiga kwa kifua, ikaingia ikakata roho mara mbili, ikatokelezea na nyuma kwa mgongo. All that remains are painful memories and the photos. She now has a baby, if only to relieve some bad memories. Mtoto ndio huyo sasa namuita Precious. There is evidence to show that at least 30 bodies were ferried to the Jaramogi Oginga mortuary between the 8th and the 14th of August. President Uhuru Kenyatta's win was short-lived. His election was nullified shortly after by the Supreme Court, which then ordered for fresh elections. That the presidential election held on 8th August 2017 was not conducted in accordance with the Constitution. Isa Saido Ward, a 23-year-old man from Kondele, Kisumu, will never forget the 25th October, the day before the repeat elections. So in that process, the only thing that is scary at that point, ujama ameshutwa. Ni risasi iliyolenga kifua chake. Kiangalia hivi, naona na bleed ile processes na ile damu. So ndo nikasikia tu nabebwa tu. Kapelekwa kwa barabara. Pelekwa barabara. Ndipo pia nikasikia tu nimewekwa kwa motorbike. Nasikia two things, but sikuwa He is from the Odinga support base, where protest characterized their boycott of the elections. Hata kama imeshindikana, and not far away from his home, another victim. Vitalis Wambisa is a 65-year-old grandfather. Wanaanza tu kupiga sisi. Kama wanasema nyinyi ndio mnasumbua serikali. Watu hapa Kisumu. Na kuna kitu sisi tulifanya. Tulipiga sana sisi. He is still nursing injuries sustained during the post-election violence. Pasuliwa mbili. Umevunjika mbili. Hii na hii. Next, I head to Suni Cemetery. Daudi Chepkwony's son, Adam Chetenei, a Form 4 student, was laid to rest here. Alitoka kule nyumbani akaenda msikiti. Tukakutana na JSU. Wakaweka katikati. Mwingine pande. Sasa sikapigwa pale. Kijana mmoja wa pikipiki akaanguka chini. Akapunja hata miguu. Hao walipanguka, kijana sasa akaanza kurishwa marungu. Pigwa. Basi wale wote walikuwa unconscious, wakijua washamaliza. He remained in coma for 2 weeks. Adam died on Christmas Eve 2017. Wakati wana halo mambo kama ikitokea, wajua huyu ni mwanadamu. Sio nyoka. Unataka kupiga mtu kama nyoka. Hapana. Shika yeye break kwenye sheria. Lakini kupiga mtu namna hiyo kinyama si sawa. Yeye pia ajue kwamba anaharibu kizazi chake. I am on my way to Nyamira, the home of David Okeyo, who was paralyzed after he was shot by the police in Kondele. Kama nime lose hope in life kabisa, kwa sababu sasa hakuna chenye naweza fanya. Mimi ndio nimekuwa disabled. Vile naweza endelea maisha pia naona yamekuwa magumu, mpaka inabidi saa zingine hata natamani hata nijiue ili nipunzike. He was a boda rider, but he can no longer ride his motorcycle, which was his only source of income.
nilikuwa na mama watoto, aliniambia sasa maisha hatuwezi endelea tukiwa wawili, akaamua kutoroka. Hiyo risasi iliingia hapa ikapita hapo ndani. Bernard Okeyo from Chemelil has a story to tell too. Police fired a bullet which went through his mouth and exited through the ear. He lost 3 of his teeth. Nikashtuka tu kama askari akwa mbele yangu. Akasema sasa nitafanya nini? Askari hata alinyamaza tu, akapika tu mdoke hivi. As I interact with the victims, the question in my mind is, why couldn't the police protect the little ones? Anashtuka tu, anasema njao wamefika watu wa Jubilee. Tena narudi kulala. She's had to leave the pain of her 2.5-year-old daughter, Baby Chantel, who was shot in the shoulder by the police. As they nurse their wounds, some say never again to the elections. The election's indelible ink had turned out to be the ink of blood. Ukishakuwa mtoto wa mtu kama sasa nini kitu gani mfaidi yake? Purity.